गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कालच्या तासाला आपण बघा बर्थ कंट्रोल मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मेथड्स फॉर प्रिव्हेंट फर्टिलायझेशन होऊ नये म्हणून बर्थ कंट्रोल मेथड्स काल आपण सांगितलेलं आहे नॅचरल मेथड्स और सेट पिरियड और रिदम मेथड्स. याच्यामध्ये बघा नॅचरल मेथड किंवा सेट पिरियड रिदम मेथड मध्ये आपण काय सांगितलंय ए वीक बिफोर अँड ए वीक आफ्टर मेन्स्ट्रुअल ब्लीडिंग referred as considered as set period based on ovulation takes place exact at 14th day of menstrual cycle. Second, coitus interrupts or withdrawal during copulation, sexual intercourse. Withdrawal penis from vagina before ejaculation. Avoid deposition of semen into female reproductive tract. Third method, lactational amenorrhea. Lactational means milk production. Amenorrhea A means absence of menstrual cycle. During intensive lactation period, menstrual cycle absent, considered as set period. But these three methods have some drawback. Fourth one is the chemical means. Chemical method मध्ये foam tablets, jellies, creams are used by female before sexual intercourse called chemical means chemical methods. इथपर्यंत आपण बघितलेलं आहे. त्यानंतर आजच्या तासाला आपण मेकॅनिकल बॅरियर्स फॉर टू प्रिव्हेंट fertilization, avoid fusion of sperm and ovum, that is mechanical barrier. Mechanical barrier, it includes first one is the condom for male and diaphragm for females. Mechanical barriers, mechanical methods or barrier method मध्ये दोन शब्द लक्षात ठेवा. कंडोम, rubber thin sheath covered on male penis, commonly called as nirod and often free from governments. It is suitable device, mechanical device or barrier for males. They also avoid the sexually transmitted diseases and AIDS, because during sexual intercourse male penis ejects the sperm containing fluid, that is semen, deposited inside the condom, not deposited into female reproductive tract and prevent conception. Conception means to avoid fertilization. Condom for male birth control measure मध्ये second, diaphragm, cervical cap and folds used by females before sexual intercourse. Diaphragm, cervical cap and folds are the barriers, mechanical devices placed in female reproductive tract with the help of doctors or nurse. Diaphragm, cervical cap and folds as well as intrauterine devices by using practiced by nurse and doctors place intrauterine device in female reproductive tract. Third methods, बघा इथपर्यंत मेथड कोणकोणते आहे. बर्थ कंट्रोलच्या मुख्य दोन पद्धती, एक टेम्पररी मेथड आणि परमनंट मेथड.
त्यापैकी आपण फक्त टेम्पररी मेथडचा विचार करतोय. नॅचरल मेथड, सेट पिरियड और रिदम मेथड्स. Coitus interrupts or withdrawal of penis. Third, lactational amenorrhea. Fourth one is the chemical means, chemical methods. Fifth one, mechanical method or barrier. आणि याच्यामध्ये 3 टर्म लक्षात ठेवा. कंडोम for male, diaphragm, cervical cap and force for female. Third one is the IUDs, intrauterine devices किंवा intrauterine contraceptive devices to prevent the fertilization, avoid the fusion of sperm and ovum. Intrauterine devices are the plastic or metal devices, metal objects placed into female reproductive tract with the help of trained persons, doctor or nurse. Intrauterine devices includes, first one is the lips loop. Lips loop, plastic device, double S shaped structure, contraceptive device placed in uterus. Intrauterine devices, plastic or metal objects. It includes, first one is the lips loop. Lips loop याचा आकार कसा आहे? डबल एस साइज, डबल एस shaped structure placed in uterus by trained person, that is doctor or nurse. Lips loop attract, its उपयोग काय होईल? It attract macrophages, and macrophages for phagocytosis of sperm, sperm kill करण्यासाठी. लायपेस लूप व याच्यामध्ये इंट्रायुटराइन डिव्हाइसेस महत्वाचा आहे हा एक भाग. इंट्रायुटराइन डिव्हाइसेस कोणता आहे? लिप्स लूप प्लास्टिक apparatus device, double S shaped structure placed in uterus, and it attract the macrophages in the uterus around the lips loop. Attraction of macrophages, and macrophages for phagocytosis engulf, destroy the sperm and prevent the fertilization. Second, intrauterine devices, copper releasing intrauterine devices, copper release करणारे. Copper releasing intrauterine devices, it includes CUT, copper T, copper 7, multilode 375. बघा याच्यामध्ये वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत. लिप्स लूप for attraction of macrophages and act as phagocytosis of sperm. Copper releasing intrauterine devices मध्ये copper T size placed in uterus, हा uterus मध्ये प्लेस केला जातो. समजा या पद्धतीने या बाजूला फॅलोपियन ट्यूब किंवा ओव्हिडक्ट आहे आणि इथे युटेरस आहे. युटेरस मध्ये कॉपर 7 साइज स्ट्रक्चर, मल्टीलोड 375. कॉपर रिलीजिंग इंट्रायुटराइन डिव्हाइसेस ची नाव लक्षात ठेवा. कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. They release copper for suppress sperm motility. Sperm mobility, sperm ची motility decrease केली जाते. Suppress sperm motility and decrease of fertilizing capacity of the sperm. बघा प्रत्येकाचा उपयोग काय बघा. लिप्स लूप फॉर फॅगोसाइटोसिस, कॉपर रिलीजिंग डिव्हाइसेस जे आहेत इंट्रायुटराइन डिव्हाइसेस, suppress sperm motility and reduce fertilizing capacity.
Third one is the hormone releasing intrauterine devices. Hormone releasing intrauterine devices. For example, LNZ20, progestators are the hormone releasing devices. LNZ example बघा, hormone releasing intrauterine devices मध्ये LNZ20 release different hormones and progestators for hormone releasing devices for they make uterus. हे काय करतो तो? They make uterus or endometrium of uterus. Uterus unsuitable for implantation. Prevent the implantation. They make the uterus unsuitable for implantation. And cervix hostile. Cervix hostile means sperm do not enter through cervix. Cervix avoid the entry of sperm called cervix hostiles. इथपर्यंत बघा, इंट्रायुट्राइन डिव्हाइसेस फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू प्रिव्हेंट द फर्टिलायझेशन हा महत्त्वाचा भाग आहे. इंट्रायुट्राइन डिव्हाइसेस किंवा इंट्रायुट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्ह डिव्हाइसेस म्हणजे गर्भाशयामध्ये बिफोर सेक्शुअल इंटरकोर्स, बिफोर कॉप्युलेशन हे apparatus बसवण्याची गरज असते टू प्रिव्हेंट फर्टिलायझेशन, unwanted pregnancy किंवा space between two childs. Intrauterine devices are plastic or metal devices, metal object, and it includes mainly three devices: lips loop, S-shaped structure, double S-shaped structure, plastic device, plastic metals attract macrophages and act as phagocytes of sperm. Engulf sperm, destroy the sperm and prevent fertilization. Intrauterine devices मध्ये second, copper releasing intrauterine devices. Copper T, copper 7, multilode 375. हे कॉपर टी युटरस मध्ये गर्भाशयामध्ये बसवण्याचे apparatus आहे, डिव्हाइसेस आहे, प्रिव्हेंट फर्टिलायझेशन and they release copper for suppress sperm motility and fertilizing capacity of the sperm. Sperm ची fertilize होण्याची capacity decrease केली जाते. Third one, intrauterine devices, hormone releasing intrauterine devices, LNZ20 and progestators for, याचा उपयोग काय बघा, progestator for to make uterus unsuitable for implantation. Endometrium unable to implantation of embryo. Hormone releasing hormone make the uterus unsuitable, that is prevent the implantation. And cervix hostiles. Intrauterine devices show some drawback like expulsion of intrauterine devices. Sometimes hemorrhage, continue expulsions, hemorrhage occurs, bleeding occurs, intermittent during menstrual cycles, and increase the chances of infection. मेकॅनिकल बॅरियर मध्ये इथपर्यंतची माहिती लक्षात ठेवायची. नॅचरल क्वायटस इंटरप्ट, लॅक्टेशनल एम्ब्रोरिया, केमिकल वीन्स, मेकॅनिकल बॅरियर्स, याच्यामध्ये कंडोम, डायफ्रॅम अँड इंट्रायुटराइन डिव्हाइसेस. त्यानंतर पुढच्या लेक्चरला आपण फिजियोलॉजिकल डिव्हाइसेस अँड अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्ह्ज, त्याचबरोबर परमनंट मेथड कोणते आहेत, व्हॅसेक्टॉमी अँड ट्युबेक्टॉमी, याचा अभ्यास करणार आहोत. हा इथपर्यंतचा थोडा भाग व्यवस्थित तयार करा. हे कन्सेप्ट महत्त्वाचे आहेत. इंट्रायुटराइन डिव्हाइसेस